See, can you see this one? So when you click on the Google, you will see the Salesforce CLI. So just select from the developer.salesforce.com. See, it should be compatible for your computer. If it is 64-bit or 86-bit, you are okay, you are aware of it, right? So just click on for your recommended OS so that you can install this one. Have you done this? Have you done with this step, guys? Have you done with this step? No, sir. నేనైతే చేయలేదు ఇది. Yeah, this thing also you need to Salesforce CLI you have installed from VS Code, right? Yes, sir. Yes, sir. మీరు VS Code నుంచి Salesforce CLI just type చేసి ఇన్స్టాల్ చేశారు. But you need to do this is a command line interface for all Salesforce DX features. మీరు మీ సిస్టమ్ దగ్గర ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇది కూడా నేను ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఏం లేక డౌన్లోడ్ కొట్టి ఇన్స్టాల్ చేయటం. ఓకేనా? షూర్ సార్. యా రైట్. సో మీకు మొన్న ఏం చెప్పాను, ఎలా డిస్ప్లే చేయటం, బటన్ కాదు మీకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ చెప్పా కదా. యా సో ట్రాక్ ఏపీఐ డెకరేటర్స్ ఓకేనా? ఫైన్. What are the 3 decorators in LWC? Can you guys tell me? ట్రాక్, వైర్, ఇంకోటి ఏదో ఉంది సార్. At the rate of API. Okay. At the rate of సో క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి నుంచే మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. మీరు క్వశ్చన్స్ రాసుకుంటే ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? సో at the rate of track, at the rate of void and at the rate of API. Fine. So track equal to private, at the rate of API equal to public. ఈ పాయింట్స్ క్లియరా? మీకు చెప్పాను. హలో, is it clear? Yes sir. Yeah, right. సో నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటంటే లైఫ్ సైకిల్ హుక్స్. మీ ముగ్గురికి తెలుగులో ఓకే కదా? ఓకే సార్. ఈజీగా అర్థమైంది. తెలుగు ఓకే సార్. తెలుగు యా ఫైన్. But we need to see Akshit as well. He doesn't understand Telugu. Fine. So we do have something called life cycle hooks, right? We do have something called life cycle hooks. Okay. Other day we have seen the things. Okay. Let us select your file. Okay. Open recent. Not this one, right? Hitch demo. So which org I have connected, guys? Which org I have connected? Can you guys tell me? అక్షిత్ కనెక్ట్ చేసింది సార్ ఆ రోజు. అక్షిత్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, రైట్. సో అక్షిత్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి యా ఫైన్. సో see, since still it is not connected, guys, please do remember, let us click here. It will take some time to connect. Just we have opened from your end. Just you have opened from your end. మీరు మీ end నుంచి ఓపెన్ చేశారు. It has to wait for some time, and once connection is established, it will show some it is connected to some org. Okay, just wait for a while, we will get it. Okay, meanwhile we will see everything is an event driven, right guys? ప్రతిదీ కూడా మనకి ఈవెంట్ డ్రివెనే కదా. ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరిగితే ఒక యాక్షన్ జరగాలి. ఎస్ఆర్ నో చెప్పండి. See guys, can you see this one? See, initializing JS TS language features. Once it is initialized and you got that what we can say plug symbol will come. Okay, everything will be done once we got plug symbol. See, now it is connected to Dilip org, right? Now it is connected to Dilip org. Let's wait for a while. So as of now, you know how to retrieve the code and how to transfer the code. You know, right? తెలుసా తెలీదా? తెలుసు కదా. మీరు ప్రాక్టీస్ చూడండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిప్లాయ్ ది సోర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గ్. సింప్లీ మీరు ఇదే కాంపోనెంట్ ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రిట్రీవ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గ్. ఈ 2 పాయింట్స్ క్లియరా? డిప్లాయ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గ్, రిట్రీవ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గ్. క్లియర్ సార్. మీరు క్లియర్ అని చెప్తే నేను ఫాస్ట్ గా కొంచెం స్పీడప్ చేద్దాం.
daily ఇంక నుంచి. Yeah, see, we have something called life cycle hooks. Okay, what are called life cycle hooks? Okay, ఇప్పుడు దాకా మీరు fine. Before going to life cycle hooks, I will show you something. Okay, see here, nothing I have given here, nothing I have given. Let us start with some HTML stuff. Let us start with some HTML stuff. Go there, open here, right? Then you click on up, you'll see we have something called component library. Component library, what we say? Component library, lightning input. See, when you click on this one, we will get it. See, ఇక్కడ కాంపోనెంట్ లైబ్రరీ బండిల్ అని చెప్పి మనకు ఉంది. ఓకేనా? See, in this you can see n number of things. All these are HTML stuff, right? All these are HTML stuff, right? See, if you want to work with data table means nothing but a table, right? See, if you want to publish a table, many things. So let us start with some small stuff. Okay, let us start with the like frequently used stuff. See, if you want this table kind of content, you need to do this one, a small stuff. అదే ఒకవేళ మీరు HTML లో చేయాలంటే, if you want to do this kind of stuff in HTML, code will be different, right? Yes or no, guys? Please be interactive, guys. Yes or no, can you tell me? Okay, simple stuff. Let us see here. చాలా ఈజీ, మీరేమి అంత దాన్ని ఏమంటారు, you are taking as a very big thing, right? See guys, lightning input, this is the tag, right guys? Is it tag, right? Can లైటింగ్ you hear? ఇన్పుట్ అనేది అవును సార్. ఎస్. అదొక ట్యాగ్. మీకు ఇలాంటి బాక్స్ సి ఇక్కడ పైన క్లియర్గా ఇచ్చారు. You can see, if you don't know something, these all are HTML tags. If I want this type of stuff my in screen, if I want this type of stuff my screen, see, they have given already this thing. You should know how to make use of it, right? So when I place here, let me open that one. See, lightning inputs, I'll place here small. I will write 4 inputs. Here I can write not text, type is text. See, let us say employee name, then we do have employee number, then you'll be having employee, see, employee age, right? Now you're having employee joining date. See, so all these are different stuff, right? Age and number are different, right? Joining date also different, right? Text కాదు కదా. Are you getting my point, guys? See, I'll ఎస్ show you. సార్. ఎస్ సార్. Don't see ఇదేంటిది, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. మీరు టెక్స్ట్ చేశారు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, మీకు డేట్ ఇన్పుట్ కావాలనుకోండి, డేట్ ఇన్పుట్ మీద క్లిక్ చేయండి. డేట్ ఇన్పుట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది, you will get this date. It is loading. See, what is the difference? When you click on here, you will get this date picker. Okay, actually, see, due to some UI issue it is not coming, but it will come. Date picker, that one is date picker. Okay, let me click on here, or else I'll click on here. Date picker is ఈ డేట్ పిక్కర్ అనేది వస్తుంది, డేట్ ఇన్పుట్ అయితే. ఫైన్, డేట్ ఇన్పుట్ తీసి నెంబర్ ఇన్పుట్ కావాలనుకోండి, టైం ఉంది, ఈమెయిల్, దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్. నెంబర్ ఇన్పుట్,
click on here. సో ఇందులో ఎంటర్ చేసేది నెంబర్లా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇది బేసిక్ స్టఫ్. ఫైన్, ఇందులో ఎంటర్ చేసేది నెంబర్లో తీసుకుంటుంది. మీరు ఏదైతే ఎంటర్ తీసుకుంటుంది, అది నెంబర్ కాదు కాబట్టి ఎంటర్ వ్యాలిడ్ వాల్యూ అనేసింది ఆటోమేటిక్గా. 45644 ఇలా కొడితే నెంబర్ తీసుకుంటుంది. రైట్, see the only thing is here you need to define the type. Okay, here you need to define the type. Go there and check with, go here. See, for employee number I am taking the type as number. Okay, for employee number same, go there. See, everything is already given by Salesforce. You should know how to make use of it. That's it. You are don't need to type the code and everything. See, date input. సో డేట్ ఇన్పుట్ అప్పుడు మీరు ఏం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ టైప్ డేట్ తీసుకోవాలి. రైట్, కంట్రోల్ సి, ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎంప్లాయీ జాయినింగ్ డేట్ ఇక్కడ పెట్టండి. రైట్, ఇది కూడా నెంబరే కదా, ఏజ్ అనేది కూడా నెంబరే. దాంట్లో కాకపోతే మీకు డెసిమల్స్ ఇవి డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. రైట్, మీరు జస్ట్ ఒక 4 ఇన్పుట్స్ పెట్టారు. ఓకేనా, ఈ 4 ఇన్పుట్స్ ఎలా కనిపిస్తుందో మీరు చూడండి ఒక కాంపోనెంట్లు. See, you have something the third component, you have something the third one. See, I told you HTML JS. What is meta XML? What is meta XML? In this meta XML you will define where this component has to use, where this component has to use, whether you need to expose this component, where this component has to use, whether you need to expose this component. So first you need to make false as true. Okay, you need to make false as true. Fine, means exposure true peditene this component will be at least visible, at least visible. Okay, now sorry, this is my screen. Okay, meta action you can take it, oh my god, from anywhere. Let me, okay, take from my component. If I go back now, then yeah, see, there is something called targets, guys. There is something called targets. Control C, I'll make use of these targets. Let's go back to our screen. You need to specify the target, right? You need to specify target. So I'm removing these two things. Okay, I'm removing these two things. I'll show you. Right, fine. Let us go to our lightning stuff. What is the Akshit arc? HDemo, I forgot that org name. What is Akshit arc? Do you have anything? Akshit something. Akshit dot ఏదో nim something ఏదో ఉంటుంది సార్. మొన్న నంబిరా మొన్న అనుకుంటా. మొన్ననేనా? If you know this org, you should have developer console. Definitely, if you are having developer console, and this is yes, this sir. is the right system admin. See guys, every app, see, we do have three different pages, lightning. So this is very important. You should know the basic stuff of this one. So the name under what we call this one, home page, right? Home page, guys, can you tell me? Yes sir. This Yes sir, home page. Right, when you click on accounts, whatever it is, any record, pick any record, we call it as record page. This one is called, irrespective of objects, irrespective of type of records, we call it as a record page. Okay, okay we sir. call it as record page. So see, I have given here, can you see guys, our stuff, right?
lightning home page and lightning record page, right? Which means, can you see this one? Enables a component to be used on record page in lightning app builder. అంటే ఈ కాంపోనెంట్ ని మనం రికార్డ్ పేజ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Can you see? Enables this component to be used on lightning homepage in lightning app builder. Okay, lightning app builder. See, lightning app, any homepage, not about the sales app homepage. It is not about the service application homepage, your custom application homepage. If you want to make use of in any homepage, target should be lightning homepage. If you want to make use of that one in any record page, target should be lightning record page. Is this point clear or not? Everybody, Clear, sir. see, is exposed true పెట్టాలి, ఈ targets ఇక్కడ ఇవ్వాలి. Fine. Then what is the next thing? Once you have done this component, click on right. Now deploy source to org, right? Deploy source to org. When you click on deploy source to org, it has to deploy, right? Let us wait. See, successfully deployed, right? Org successfully ran. Okay, deploy source to org. Now, so what you need to guys see, lightning is very slow. You say it is very fast, but generally it is very slow stuff. Got it? Hmm. Can you see edit page? Once, let me open the home. See, always try to refresh. You know hard refresh, how to do hard refresh, guys? Control shift R. Always take control shift R, then hard refresh will happen. When you click on edit page, when you click on edit page, see, you guys have this thing, right? Guys, you can see your first component, right? You can see only your first component, right? Yes, So sir. why it is visible here? Since I have kept the target lightning home page, right? So just to take this and drag and drop here. See what happened? What happened? Activate. Click on activate. See, practice will make you right. See, మీకు LWC ఎంత బాగా వస్తే అంత డిమాండ్ ఉంటుంది, మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, sir. అదే మీకు సేల్స్ ఫోర్స్ నార్మల్ అంతా అయిపోయింది, అది దాని సీన్. LWC ఫ్యూచర్ 5 years 6 years మీరు తిరుగు లేకుండా కూర్చోవచ్చు మార్కెట్లో. సి, ఇన్పుట్స్ వచ్చినాయా? వచ్చినాయి, సార్. రైట్. సంజయ్, మీరు అండ్ అనిల్ ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, sir. సరే, ఇప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ సింపుల్ స్టఫ్. మీరు వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ న్యూ స్టఫ్, సి, ఈ న్యూ మీకు చూడండి వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ కొంచెం నీట్గా ఉంది కదా. అవును, సార్. Yeah, how can you do that one? So there is something tag called as lightning card. Okay, lightning card అని చెప్పి ఒకటి ఉంది మనకి. Let us open, see, yeah, lightning card. నేను ఇందులో మెయిన్ LWC ఫోకస్ చేస్తా మీకు. lightning card, right? lightning card title, hello, this lightning card. See, control V, and I need to, in order to close the tag, see, మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం కదా, అదే సజెస్ట్ చేస్తుంది. సి, ప్రతి ట్యాగ్ కూడా స్టార్ట్ చేయటం, క్లోజ్ చేయటం. స్టార్ట్ అయ్యేది ఎలా ఉంటుంది, జస్ట్ ఏదైనా క్లోజ్ అవ్వాలంటే మీరు స్లాష్ ఇస్తే చాలు, అదే క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఏ కార్డ్ అనేది, అదే సరే ఏ ట్యాగ్ అయినా కానీ. అర్థమైందా? ఈజ్ దిస్ పాయింట్ క్లియర్? క్లియర్, సార్. అర్థం. రైట్. నౌ లెట్ us సేవ్ దిస్ వన్. ఓకే, let us save this one. Deploy source to org. Deploy source to org, right? Open here. What is, where is our this one? Yeah, lightning card. Go to home page, it will be refreshed. See,
it will not be refreshed immediately. So that's why I'm doing hard shift control shift R. Control shift R. What will happen? See, now it is refreshed, right? Now you can see some beautiful view of this lightning. I mean, some kind of stuff has happened, right? Better, right? Better looking, right? At least, సార్ స్క్రీన్ స్టక్ అయినట్టు ఉంది సార్ guys. నాకు. Others, Yeah, sir. others, Same problem. screen has been stuck, right? Yes, sir. Okay. Let me reshare. Now, Yes sir, now we are able to see hello. Okay. see, back end the things has changed, right? Yeah. I mean, white color stuff you got. See, previously you have seen just Blue input. ఉండే. అవును సార్. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు వైట్ అయింది. అవును. So, see, at this thing, see, these tags are very self-explanatory. Main thing is JavaScript. Main thing is JavaScript. Click on HTML. Instead of hello, you can say here, what is the stuff? Employee details. Employee details. Okay. Right. Is it okay, guys? Up to here? ఎస్ సార్. Yeah. రైట్. సో ఇక్కడ మీరు టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నారు, నెంబర్ తీసుకుంటున్నారు, డేట్ తీసుకుంటున్నారు. మీరు ఎంటర్ చేసే వాల్యూ మరి ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి కదా. ఇట్ హ్యాస్ టు స్టోర్ సమ్వేర్, రైట్ గైస్? ఎస్ ఎస్ సార్. కెన్ యూ టెల్? సో అందుకే మనం వేరియబుల్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం కదా, ఈఎంపీ నేమ్, ఈఎంపీ నెంబర్, ఈఎంపీ ఏజ్ అని. ఎస్ సార్. అవును ఇప్పుడు సార్. మీరు చూడండి, ఈఎంపీ నేమ్ జస్ట్ ఏం లేదు, యూ నీడ్ టు బైండ్ దట్ వేరియబుల్, which means, see, observe carefully. మీరు ఇక్కడ వాల్యూ అని ఇచ్చి రిమూవ్ సింగిల్ కోట్స్, జస్ట్ గివ్ ది బ్రేసెస్, కంట్రోల్ ప్లస్ ఈఎంపీ నేమ్. ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నేను ఎంటర్ చేసే వాల్యూ ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవ్వాలి. క్లియర్? రైట్? ఎస్ సార్, క్లియర్. whatever the value I am entering at UI, this is UI, guys. See, whatever the HTML part is UI, which means, can you go there? ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది యూఐ, నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా కదా, ఈ వాల్యూ మరి స్టోర్ అవ్వాలి, స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో దట్స్ వై ఐ హామ్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ అండ్ ఐఎమ్ బైండింగ్ టు దిస్ ఇన్పుట్. దిస్ పాయింట్ క్లియర్? ఈ పాయింట్ క్లియరా? ఎస్ సార్. రైట్. సో సిమిలర్ గా వాల్యూస్ ఇవ్వండి. వాల్యూ, రిమూవ్ దిస్ వన్, టేక్ దిస్ వన్, and similarly value equal to, take this one. See, ఎప్పుడు కూడా when we are binding the variable, if you see, always to remember, if you are giving this thing, don't put in double quotes. Okay, don't put in double quotes. Variable binding will not be under double quotes. Okay, see, specifies the value for input element, everything value, right? Got it. Same. సో వీటిలో మీరు క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్స్ లోకి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్. Employee number, let's put at employee number, go there and put there, take this JS, let us take this employee age. Okay, in HTML, go to here and put there an EMP date, right? So let me create one value, EMP date. See, EMP date, but it is not, I'm not giving specifying, it is just a variable, it will take the date format, I'm not specifying any value. Save. Clear? Up to here clear, guys? Any doubts? సార్ మనం ఏదైతే యూఐలో డిస్ప్లే కావాల్సింది HTML లో ఇస్తున్నాం, అంతే కదా సార్? రెండు UI లో డిస్ప్లే. సి, సపోజ్ ఇది
యుఐలో డిస్ప్లే కావాల్సింది యుఐలో సారీ మీ క్వశ్చన్ యుఐలో డిస్ప్లే కావాల్సింది HTML ఇస్తున్నాం కరెక్ట్. మళ్ళీ ఏదైతే మనం ఏవైతే ఏదైతే మనం ఎంటర్ చేద్దాం అనుకున్నాం అది JS లో ఇస్తున్నాం, ఏదైతే ఐ మీన్ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాము. JS లో ఇవ్వటం కాదు, నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూను JS లోకి తెచ్చుకుంటున్నావు. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. ఇనిషియలైజేషన్ ఏంటి, మీరు ముందే వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది బేసిక్ వాల్యూ అండి, ఫస్ట్ వాల్యూ. దిస్ ఓకే ఈస్ సార్. లైక్ ద ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూ, రైట్? ఓకే This is like ఓకే సార్. initialized value. You can set it. So, but user can come here and change the value, right? Yes sir, User we can can. come here and change the value, right? Yes Yes. sir. Then if you can change the value, you need to take this value, right? This will be overridden. This is the Yes sir. first value. Our component is loaded. The initial value in order to see in the UI, that will be like this one. Okay, right? But Yes if you sir. want to change, then automatically 15.9 will be overridden by user given value, right? Yes sir. Sanjay will be overridden by Dilip, right? Exactly sir. Right? See, Sanjay, you and Anil clear this point. Clear, Yeah, sir. sir. Sanjay, any doubts? No, sir. Deploy source to org. Sorry guys, I see. Try to save first, then only deploy. All of you missed this one deploy part. సార్ సేవ్ అంటే సేమ్ అదే కదా సార్, కంట్రోల్ ఎస్. Control S. Again, ఓకే సార్. ఓకే సార్. take this Control Shift R. See, వచ్చేసినాయా? ఎస్ Can సార్ you see my వచ్చినాయి. screen, guys? ఎస్ సార్. సంధ్యా వచ్చినాయి కదా. సి డేట్ అంటే చూడండి, డేట్ పిక్కర్ జస్ట్ ఇట్లా ఇస్తే మీకు డేట్ పిక్కర్ వచ్చేస్తుంది. సెలెక్ట్ చేసుకుంటా వాల్యూ. ఓకే, ఎస్ సార్. ఈ పార్ట్ క్లియర్, ఇది ట్రై చేస్తారు కదా. ఎస్ సార్ చేస్తాం సార్. రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థింగ్, ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న కోడ్ రాయాలి ప్రతిసారి చేంజ్ అయినప్పుడు. సో అది మీకు చెప్పాలంటే యూ షుడ్ నో కాంపోనెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, కాంపోనెంట్ లైఫ్ సైకిల్ guys, everything, see, you know, this is HTML, backend is JS. Then I think you got a doubt, how can this JS communicate with HTML, right? Antena kada. ఎస్ సార్. This is an HTML. See, this is an HTML and background is JS. How the communication happens? So this is the where we have DOM, document object model. You should know something called document object model. What is a DOM? Okay, DOM JavaScript. See, this is not for JavaScript. See, it acts like an interface between the HTML and JS. It will act like an HTML interface. See, this is the right one. For better definition, I am saying, for better definition, see, a document object represents the whole HTML document. A document object represents the whole HTML document. When HTML document is loaded in browser, it becomes a document object. It is the root element that represents the HTML document. ఇదంతా అవసరం లేదు, నేను చెప్తాను నాకు మంచి డెఫినేషన్. ఇది చూసుకోండి, ఈ W3 మీకు అర్థం, ఇట్స్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్స్ అన్ ఏపీఐ అండి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. ఈ రెండిటికి మధ్య ఇంటర్ఫేస్ గా అది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇంతకన్నా ఈజీ డెఫినేషన్ ఒకటి ఉంది. ఎస్, చదవండి. DOM stands for document object model. It's a programming interface
that allows to create, change or remove elements from the document. We can also add events these elements to make page more dynamic. Fine. Okay. దీనికన్నా ముందు ఫస్ట్ అయితే ఒక కమ్యూనికేషన్, రెండింటికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను, అర్థమైందా? అట్లీస్ట్ దట్ పాయింట్. yes sir. Yeah. So how the communication happens? JavaScript తీసేస్తే ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది DOM HTML అంటే. వేస్ట్, అరే సైన్ తీసేయాలంటే ఎట్లా? ఇది డెఫినేషన్. మీకు ఇక్కడ ఇందులో పెడుతున్నా. Right. See, document object model is a programming interface for HTML and XML. XML is also a type of markup language. All these are markups in the sense మీ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏవైతే ఇలాంటి ట్యాగ్స్ రావాలనుకుంటున్నారో అవి మార్కప్ లాంగ్వేజ్. It defines the logical structure of documents and where document is accessed. Right. So ఇంతకన్నా మీకు ఈజీగా ఎలా చెప్పాలి? రైట్, ఇమేజెస్ కొడితే ఇంకా ఈజీగా అర్థమైంది మీకు. రైట్, వేర్ ఇస్ ద DOM. ఇది చూడండి, దిస్ విల్ బి సూపర్ ఇమేజ్. Yeah, see guys, this is the tags I have written, right? These are the tags. Even tags, HTML and tags. Yes sir. Yes sir. Can you see this? See, which means when I write this HTML, whenever this component is getting loaded, this will be converted into this, like this DOM tree convert out. E point clear? This will be converted into this tree, document object model. Whatever the HTML I am writing, it will be converted into this DOM. Yes or no? Can you guys tell me? చెప్పండి. మీరు రాసిన HTML, see, ఇలా ఉంటేనే జావా స్క్రిప్ట్ అర్థం చేసుకోగలదు. ఓకేనా? ఇలా ఉంటేనే జావా స్క్రిప్ట్ అర్థం చేసుకోగలదు. అదర్వైజ్ జావా స్క్రిప్ట్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్, రైట్? HTML stuff. Whatever the HTML stuff that you are writing, it will be converted into document object model. Then only it will be understood by JavaScript. Yes or no? Guys, why you are not talking? If you say, if you don't know, I can అంటే హెడ్ బాడీ వీటి గురించి తెలియదు కదా సార్. అంటే HTML హెడ్ బాడీ అన్ని పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఉంది చూసారా, సింపుల్ అండి. మీరు టైటిల్, ఓకే, మీరు రాసిన ఇక్కడ చూడండి, HTML హెడ్ బాడీ అని రాశారు ఇక్కడ సార్. హెడ్ బాడీ అనేది పక్కన పెట్టండి. ఆ హెడ్ బదులు వేరే ట్యాగ్ ఉందనుకోండి, లైట్నింగ్ ఇన్పుట్ సమ్ XYZ ఏదో ఒకటి ఉందనుకోండి, ట్యాగ్స్ కదా. ట్యాగ్స్ HTML ఏంటంటే హెడర్ బాడీ అనేది ఉంటుంది, దాంట్లో ట్యాగ్స్ యూస్ చేస్తాం. హెడర్ బాడీ కంపల్సరీ ఉంటుందండి HTML లో. ఓకే, HTML లో హెడర్ బాడీ కంప్లీట్ గా ఉంటుంది HTML మార్కప్. మనకేంటి, ఇన్స్టా ఆఫ్ HTML మనకి ఇక్కడ చూడండి, మనకి టెంప్లేట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఏదన్నా ఈ టెంప్లేట్ లోనే రాసుకోవాలి. ఓకే, ఈ టెంప్లేట్ లో రాసిన ట్యాగ్స్ అన్ని, ఈ టెంప్లేట్ లో రాసిన ట్యాగ్స్ అన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి? ఈ టెంప్లేట్ లో రాసిన ట్యాగ్స్ అన్ని, హౌ దీస్ ట్యాగ్స్ ఆర్ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్, రైట్? So what will happen? These tags will be converted into DOM. These tags will be converted into DOM, and then only it is accessed by JS that you are writing.
Yes, sir. Okay, అర్థమైంది. so Yes, sir. no one will ask what is the DOM structure of this thing. No one will ask what is the DOM structure of this thing, but you should know the behind the scenes. Then only you can develop in a better way, right? మీకు అర్థమైందా? బెటర్ వేగా మీరు డెవలప్ చేయాలంటే మీకు తెలియాలి కాన్సెప్ట్. అర్థమైందా? రైట్. No one will ask you. Fine, at least you know that one, right? So when I am placing this component, see, మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? మీ వెబ్ బ్రౌజర్ లో కాంపోనెంట్ ని ప్లేస్ చేస్తున్నారా? ఇక్కడ మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఏం చేశాను చెప్పండి. ఇది బ్రౌజరే కదండి. Yes, sir. Yes, sir. This is the browser, right? So, okay, let us give you one small example. Let us give you a small example. When I take this lightning button, బటన్స్ తెలుసు కదా మీకు, సింపుల్. బటన్ కావాలంటే ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేయండి, రైట్? You will get the markup for buttons. These all are trial and error. See, let me take this button, okay. Control C, go there and put here button, HTML, place here button, right? See, I'll change the brand to, okay, what is that one? Handle event. See, everything is an event, guys. Everything is event. See, మనం ఇక్కడ ఒక బటన్ క్లిక్ చేసాం, మనం ఒక బటన్ పెట్టాం, which means in UI button will appear, right? Yes or no? In Yes, sir. UI button will appear. So when I click on that one, I need to execute one function. సో మనకి ఏంటంటే ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ఉంది ఇక్కడ, మీరు పెట్టి చూడండి. సి, ద యాక్షన్ ఈస్ ట్రిగ్గర్డ్ వెన్ ద బటన్ ఈస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ ఒక జావా స్క్రిప్ట్ లో ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో దానికి ఏం రాస్తున్నాం అంటే, సి, ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఎనీథింగ్ గుర్తుపెట్టుకొని ఫంక్షన్ సేమ్ నేమ్ హ్యాండిల్ బటన్ అని రాస్తున్నా. మీకు నచ్చింది రాయండి, హ్యాండిల్ బటన్ అని రాస్తున్నా. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, నార్మల్ ఫంక్షన్, రైట్? ఎస్, normal function, right? Within this normal function, when I click on that one, I'll use some pop-up message, alert statement. I am writing button click, right? I am writing button click, control yes. Right? So see, always remember, take this one, take this method name, go to HTML, place here, see, handle button, which means whenever I click on this button, clicking is an event. Please do remember, clicking is an event. Whenever I click on button, that button has to click and we need to get that pop-up message, right? Just deploy source to our right. Go here, check for the home, control shift or card refresh, control shift or I got this button, guys. See, button వచ్చిందా? sir. హ్యాండిల్ ఈవెంట్. ఇది నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, అలర్ట్ వచ్చిందా? వచ్చింది సార్. అవునా? అంటే అర్థం ఏంటి? నేను ఇక్కడ యూఐ మీద ఏమన్నా యాక్షన్ అప్లై చేస్తే వెన్ ఎవర్ I apply any action on this UI, which is called on click. When I on click on this button, what should execute at back end? I need to execute some code, right? I need to execute this code, right? That's what I have done. This part clear, everyone? Clear, sir. Everyone, see, if you practice only, this will be in your mind, guys. Once again, I am saying, if you don't have VS Code, at least take the notepad and type the code. Okay, at least take the notepad and type the code. So how will you see the behind the scenes? I'll show you. Right click, inspect, right click, right. When you click on this handle event, guys, can you see?
నేను Yes, sir. హ్యాండిల్ బటన్ పెడితే అక్కడ చూడండి ఏది హైలైట్ అయిందో, Button లైట్నింగ్ class. బటన్ అని పైకి కనిపిస్తుంది. బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ HTML tag, right? See, Yes, sir. within the lightning button, the button is an HTML tag, right? See, any language, I told you first, ఏ ట్యాగ్ అయినా కానీ HTML నుంచి వచ్చింది. వాటన్నిటిని ఒక చోట అపెండ్ చేసి సింపుల్ గా మనం వాడుకుంటున్నాం. మీరు ఇక్కడ లైట్నింగ్ బటన్ అని రాశారు, ఇంటర్నల్ గా దాని లోపల ఉన్నది HTML ట్యాగ్. రేపు పైథాన్ లోనో ఇంకో దాంట్లో సమ్ XYZ బటన్ అని రాస్తాం, లైట్నింగ్ బటన్ అని కాకుండా దే విల్ రైట్ సమ్ XYZ button. Within that also you can see HTML tag, isn't it? Yes, sir. Isn't it? Right? I am saying all these tags came from HTML. They are HTML. they are appending and kept in their own tag in respect to their languages. Is this point clear? వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు దాన్ని అపెండ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. అర్థమైంది సార్. Yes. Previously we do have apex button or something. Visual Force pages lo we will have some button, apex command button, but internally it is also a button, right? Fine. Now see, when I click on this button, what will happen? When I click on this button, execute, you don't know what will happen. See, if you have this console now, then I can show you. Console means JS part. Guys, please do remember, console means JS part. Elements means this one. Okay, but when I place this one, take this arrow, place here, again take this arrow, click. Okay, first I need to remove this one. సార్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఉంటుందా సార్ ఆరో? కాదండి, ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే దాని HTML ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ బ్రౌజర్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. లైట్నింగ్ ఇన్పుట్ ఉందండి, ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు క్లిక్ చేసి ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది వచ్చిందా, లేబుల్, లైట్నింగ్ ఇన్పుట్, అందులో చాలా ఉంది. కానీ మనం జస్ట్ లైట్నింగ్ అదంతా HTML, మీకు జస్ట్ లైట్నింగ్ ఇన్పుట్ అని యూజ్ చేసుకుంటే చాలు, లోపల ఏం జరుగుతుంది మీకు అనవసరం. ఓకేనా? ఇక్కడ సంధ్య దాని మీద పెట్టాము, ఏమొచ్చింది లోపల ఇన్పుట్ టైప్ టెక్స్ట్, ఇది హైలైట్ అయింది. సో ఇది ఉందంట ఇన్పుట్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ పెట్టినప్పుడు లేబుల్లోకి వెళ్ళింది చూడండి, వాల్యూలో పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వేరే. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే రైట్, మీరు ఇదే కాదు, నాట్ ఓన్లీ యువర్ సేల్స్ ఫోర్స్, ఎనీ పేజ్, ఎనీ వెబ్ బ్రౌజర్ పేజ్, యూ కెన్ చెక్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? I told you this red bus, when I open this red bus, book up travels, this red bus, if I got this red bus, see the day one I have shown you this thing, inspect this one, right? మీకు ఇక్కడ పిక్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, సి ఇది ఈ యారో ఇలా సెలెక్ట్ చేసి ఈ అల్లు అర్జున్ మీద పెట్టాను అనుకోండి, చూడండి ఇదేదో ఇమేజ్ వచ్చిందా, చూసారా ఈ ఇమేజ్ వచ్చింది. ఈ ఇమేజ్ ని కాపీ చేసుకోండి, ఫస్ట్ మీకు చూపిస్తా. ఈ ఇమేజ్ కాపీ చేసి ఇమేజ్ ఆడ తీసుకుంది ఎవరు, ఈ రెడ్ బస్ చోడు ఈ ఇమేజ్ తీసుకున్నాడు. ఇది ఇక్కడ పెట్టి గూగుల్లో పేస్ట్ చేయండి ఇమేజ్ ని, PNG. ఇదేనా వచ్చింది? అవును సార్. అంతే, సింపుల్. క్లియరా ఎవరీవన్? క్లియర్ సార్. అలా కాదు, నాకు ఇది కావాలి, ఫ్రమ్ RTC బస్ స్టాండ్, దీని మీద ఇది క్లిక్ చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టండి, ఇన్పుట్ టైప్ ఇది. సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్. మనకైతే lightning, but internally within the lightning you can have this label part and what all this stuff only, right? From this tag date picker, see this is the date picker, obviously everything is date picker. Remove this one, when you click on this one date picker will come. How will you remove this one? This one, right? See, this is the date picker, right? Obviously, see all these are HTML tags only, but Salesforce they have embedded all these stuff into part lightning library. Yes,
It is your practice makes you more efficient. Go there and select any tag, place in your component and do some R&D. Just play with it. Just change the name, change this class, change this title, change the label, go to other one, what does in UI, how it will look like. See, do like this thing, then only you will have this stuff. Up to here clear, guys? Clear, sir. Any doubt? Sandhya, Anil, you too? Clear, sir. క్లియర్ రైట్? సంజయ్ మీకు అర్థం అవుతుందండి? మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా? మీరు ఫ్రెషర్ కదా అని. Yeah, sir. ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారా ఇలాంటిది ఎప్పుడన్నా? లేదు సార్, ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడే. సిఎస్సి మీది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి? నాది ఏజీబీఎస్సి. ఏంటండి? అగ్రికల్చర్ సార్. ఓకే, అసలు మరి ప్రోగ్రామింగ్ అర్థం అవుతుందా? పర్లేదా? అర్థమవుతుంది సార్. ఏం లే, ప్రాక్టీస్. ఎవరన్నా 6 hours 7 hours ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే చేయగలరు. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో చెప్తున్నా కదా. జాబ్ తెచ్చుకోవటం ఏ మార్గంలో అయినా కానీ అది అసలు ఈ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. డబ్బులుంటే వస్తాయి, రెఫరెన్స్ ఉంటే వస్తాయి, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తే వస్తాయి. అక్కడికి వెళ్ళి వర్క్ చేయటం ఉందని చూసారా, అది మ్యాటర్. ఓకే, అవును సార్. వర్క్ చేయటమే మ్యాటర్. అది fine. Yeah, that's what we are discussing. See, in component also, when see, you have seen this Java. See, you have seen this button, right? So whenever click on that one, something is executing. Fine. But whenever I am placing the component to in this DOM, whenever I am placing the component to into this browser, whenever I am placing this component into browser, okay, whenever I am placing this component into browser, ఈ బ్రౌజర్ లో కాంపోనెంట్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు there are some automatic events or some methods will execute. There are some automatic events or some methods will execute, and we call them as life cycle hooks. Okay, we call them as life cycle hooks, right? This is also a very good interview question. They will ask you definitely life cycle hooks. So what are the life cycle hooks? Guys, please do remember there are some 5 life cycle hooks. First one is constructor. Constructor ante telusu kada meeku? Do you know the constructor? What is this constructor? Can you guys tell me what is that constructor? Yes or no? We have discussed in Apex as well, guys. What is constructor? Guys, what is constructor? Guys, you are not at all practicing. Guys, can you hear me at least? Yes, sir. What is constructor? చెప్పండి, తెలుసా తెలీదా? మర్చిపోయారా? It is to utilize some values, sir. What values? Creating some instance. మీరు ఎన్ని నేర్చుకోకుండా ఎలా అండి? నేను క్లాస్ చెప్తే 1-10 సార్లు యూ నీడ్ టు సీ దట్ వన్, రైట్? రైట్, ఈ 5 మెథడ్స్ చూసారా?
constructor connected callback, rendered callback, disconnected callback, and error callback, right? Chushara, can you see this? Oh, sorry, I don't did it. Guys, can you see this one? Yes, sir. What all? Deploy source to org. Deploy source to org. Constructor connected callback, rendered callback, disconnected callback, and error callback. Now control shift R. See what will happen. First stage execute అయింది. Constructor. Next stage execute అయింది. Connected callback. Next stage execute అయింది. Rendered callback. ఓకే, ఆ తర్వాత కూడా డిస్కనెక్టెడ్ ఎర్రర్ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎర్రర్ ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు, డిస్కనెక్టెడ్ ఏంటంటే ఈ కాంపోనెంట్ తీసేస్తే, ఈ కాంపోనెంట్ డామ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే డిస్కనెక్టెడ్ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సరే, అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌటా? చెప్పండి, అట్లీస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి ప్లీజ్ అని. అర్థమైంది సార్. Okay, see, which means please observe carefully, why they have executed. Whenever the component is getting into this browser, there are various phases. There are various phases. Actually, I can remove this one. Okay, I can remove this one. See, now I have this one. Whenever I am placing this component, which means I am putting into this browser, right? This web page, right? This web page, there are some standard life cycle phases we have. There are some standard phases we have that will execute. Whenever that phase happen, if I want to do some coding part, if I want to do that coding part, I need to make use of those methods. ఈ phases లో నేను కోడింగ్ చేయాలంటే ఈ మెథడ్స్ నేను యూస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సి, కాంపోనెంట్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయండి. కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైతే కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుందో కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎప్పుడైతే కాంపోనెంట్ డామ్ లోకి ఇన్స్ట్రక్ట్ అవుతుందో, డామ్ లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుందో కనెక్టెడ్ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే, ఎప్పుడైతే కాంపోనెంట్ డిస్ప్లే అవుతుందో, మీకు అలా కనిపిస్తుందో, అప్పుడు రెండర్డ్ కాల్ బ్యాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎప్పుడైతే డామ్ లోంచి కాంపోనెంట్ తీసేస్తున్నామో, అంటే వెబ్ పేజ్ నుంచి తీసేస్తున్నామో, ఇందులో ఉన్న రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఎప్పుడైతే కాంపోనెంట్ లో ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇందులో రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఎవ్రీవన్, మీకు అర్థమైందా? నేను డ్రాగ్ చేసి అక్కడ ప్లేస్ చేయగానే ఫస్ట్ ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే కాంపోనెంట్ లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లోడ్ అవ్వాలి కదా, లోడ్ అయ్యే పార్ట్ లో లోడ్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఏదైనా రాయాలనుకోండి కోడ్, కన్స్ట్రక్టర్ లో రాసుకోవాలి. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ అపెక్స్ ఆల్సో వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్, కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఎగ్జిక్యూట్, రైట్? I don't need to execute explicitly, right? Guys, I don't know, you remember it or forget, I don't know. So for your sake, again I am telling, go to developer console. See, you need to correlate some stuff, then only. See, this is the fruit, guys. Okay, this without method, how can you write? Hey, why it is saved? I don't know, right? This one, where is the method? Okay, save, fine. See, I have two methods, guys. Public, okay, void method underscore one. Okay,
This is the first thing. And second thing, public fruit. A fruit అనేది ఏంటి? What does that fruit? System.debug. Okay, this is constructor. Okay, system.debug. This is method 1. Yes or no? Save it. You guys missed the basic stuff. How to create object fruit obj equal to new fruit, right? See, I am not at all calling any method, just I am creating object. See, when I click on this debug only, see, this is constructor. It has already got executed, right? It is already executed, right? Yes, sir. Did I call explicitly? No, sir. నేను విడిగా లేదు కదా. బట్ నార్మల్ మెథడ్ అయితే ఎలా కాల్ చేయాలి? ఓబీజే డాట్ అని చెప్పని మెథడ్ 1 అని ఇవ్వాలి. మెథడ్ 1. అవును సార్. మెథడ్ _1, రైట్? మెథడ్ 1 సి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఇలా చేస్తేనే మెథడ్ 1 వచ్చింది. బట్ మెథడ్ 1 కాల్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. నేను స్పెసిఫిక్ గా కాల్ చేయవసరం. వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇనిషియలైజింగ్ ఆర్ క్రియేటెడ్, constructor method will automatically execute, right? We don't need to create explicitly. So how will you correlate this stuff? See, ఇలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ లాంటివి మనకి చాలా ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఎక్కడ మన LWC లో. సో దేర్ this one you need to take it as a button click, right? Whenever I click on the button, then only that method has to execute. But these things, lifecycle hooks, right? Whenever just I'm initializing that one, all the stuff will be executed. Not only initializing, whenever I'm placing the component whenever I'm putting the component in web browser or anywhere, so these lifecycle hooks will work, isn't it? Yes or no? Yes, sir. Did you get at least you correlate with it? At least this one is method 1 explicitly. When I click on the button, then only that method execute. See here, when I click on the button, then only that method will be executed. And only when I click on the method, but these things will be executed automatically without any event. Is this part Yes, sir. clear or not? Clear, sir. Sanjay and Anil, yourself also. Any doubts? No, sir. Clear it. No, sir. Clear, right? Okay. So I think you are satisfied, right? Today session, at least you got a good content, I hope. At least many Yes, things sir. we have Exactly, sir. See, going forward, I'll give them more and more content daily, but I'll try to finish as soon as possible. Try to hope you guys practice more and do that one. Okay. Sure, sir. Okay. Thank you guys. Thanks for your time. See, if I'll take session tomorrow or day after tomorrow, any one of the day I can take one session, and we will see the Apex, and as well as see if I can take 1 or 2 sessions on LWC basic. But if you guys are okay, can we start that advanced stuff? Are you guys Yes, okay? sir. Yes, sir. We are ready. At least for Akshit, you and Sandhya and Anil. Anil. Yes, Yes, sir. 4 people. If you are okay, see, that will be, guys, moreover I'll give training, but task you need to do.